Todavía no me dejan ver la lista o me están escuchando en este instante. Yo te estoy escuchando. O sea, no. Ah, listo, 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 listo. Señora, en este respecto a la universidad no traje múltiples conceptos, entonces yo estoy tratando de tener solucionar Empezamos. ¿Listo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela Gómez Alonso y en nombre de Globetics y la Universidad de los Andes les damos la bienvenida a la conferencia La ética transversal en la educación superior, enfrentando los desafíos de las sociedades contemporáneas. Este será un evento de 3 días, miércoles, jueves y viernes, en el que podremos compartir con expertos, personal administrativo, educadores, entre otros miembros de distintos lugares del mundo. Para empezar esta jornada del día de hoy, les voy a compartir la agenda. Iniciamos de 2:30 a 2:45 con la bienvenida y la apertura. De 2:45 a 3:15, el lanzamiento del CEA como el nuevo centro de competencia de Globetics sobre ética y estándares en la educación superior. De 3:30 a 5:30 será el panel de apertura, Ética en la educación superior para una vida y una sociedad mejor, abordando los desafíos de las sociedades contemporáneas a través de la educación ética, experiencias alrededor del mundo. Y de 5:30 a 6:30 será la recepción de apertura. Sin más preámbulo, para dar ya inicio a esta jornada, le doy la palabra a Juni Montoya, directora de Didacta, a Catalina Catalina González. Qué pena con ustedes. Directora de Internacionalización de Uniantes, Catalina. Tengo acá unos... ¿Lo cargo conmigo o debemos? ¿Qué quieres? Gracias. Tienes un uno para eso y uno para eso. Perfecto. Y ya que te ven, hacerte como en la mitad. Buenas tardes, good afternoon everybody, bienvenidos. Voy a quedarme en el español porque tenemos el apoyo de la traducción simultánea. Muchas gracias. Ya me presentaron, Catalina González Uribe, soy la directora de internacionalización de la Universidad de los Andes y estoy aquí muy feliz representando y extendiendo un saludo por parte de nuestra rectora, de nuestros vicerrectoras, vicerrector, porque estamos muy emocionados con lo que empieza. Sabemos que se vienen sembrando muchas cosas, pero definitivamente estar juntos, poder celebrar el inicio del centro como tal, pues es algo que marca un hito para nosotros. Y quiero extenderles a todos un saludo, que se sientan muy bienvenidos. Están en un lugar muy especial para esta conversación. Este es el centro del Japón, de la Universidad de los Andes, y es un edificio que simboliza la amistad entre dos países, pero quizás lo que más simboliza es la posibilidad de tener conversaciones que sean empáticas, conversaciones que piensen en esos otros, que puedan de cierta manera renunciar a conversaciones a las que uno se ata para poder llegar
a un intercambio y una comprensión de los valores. Y pienso que eso tiene que estar detrás y es un fundamento que nos permite que ustedes puedan estar aquí reunidos. Entonces, sé que lo más interesante es lo que se viene. Mi saludo era breve y sobre todo extender una bienvenida siempre a la universidad y que este sea un lugar en donde se inicien hoy muchas conversaciones muy fructuosas para todos. Muchas gracias, Juni. Muchas gracias, Manuela, todo el equipo del SEA, todos los invitados. Acabamos de tener un almuerzo maravilloso. Amel, estoy tratando de pronunciar como me dijiste que es la forma ideal. Encantada de tenerte aquí. Bienvenido, bienvenidos todos. Gracias. ¿Ahí me escuchan? Ah, hay que hacer eso. Si quieres. Sí. Seguimos ahora sí con Juni Montoya, directora de Didacta. Y eso también, sí, son todos. Buenas tardes. Muy contenta de tenerlos por aquí. Mi saludo también es breve y para asegurarme que sea breve me voy a atener a lo que escribí. Para la Dirección de Innovación Académica, Curricular y Tecnológica del Aprendizaje, Didacta, es un motivo de alegría ser la sede de la conferencia La ética transversal en la educación superior, enfrentando los desafíos de las sociedades contemporáneas, organizada en asocio y con patrocinio de Globetics, por lo cual estamos muy agradecidos. Y es un orgullo tenerlos de invitados en nuestro hermoso campus y en nuestra querida, no tan hermosa, pero querida, sufrida Bogotá, por estos días. Esta conferencia, cuyo principal propósito es el lanzamiento del Centro de Ética Aplicada como centro de competencia de Globetics, también coincide con la celebración de los primeros 10 años del Centro de Ética Aplicada, tema que, como se imaginarán, me llena de alegría, y el primer año de Didacta. Sí, acabo de colar a Didacta en la celebración, pero lo hago con un propósito explícito, y es destacar que una de las tareas que tiene Didacta, como encargado de la incorporación de las competencias transversales en el currículo, es aprovechar la experiencia y el conocimiento acumulado de estos 10 años del Centro de Ética en la formación y el acompañamiento a los profesores para la incorporación de la ética como componente transversal de los cursos, tanto de los cursos de educación general como los cursos disciplinares, así como la experiencia de los otros centros de apoyo a la docencia. Eso significa que en los próximos meses veremos crecer la estrategia de transversalidad de la ética para abarcar otras competencias como el pensamiento crítico, el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, las competencias ciudadanas, las digitales e incluso las socioemocionales. También significa que los proyectos de investigación que abordará el Centro de Ética como centro de competencia de Globetics, pero no voy a chiviar a Manuela con ese tema, nos permitirán sembrar las bases conceptuales y obtener evidencia empírica que apoye el desarrollo y la expansión de la estrategia, no solo a otras universidades, sino incluso a otros continentes. En otras palabras, con este evento estamos recogiendo la experiencia de estos primeros 10 años, al mismo tiempo que estamos iniciando una nueva etapa del Centro de Ética, en la que gracias a esta colaboración institucional con Globetics vamos a poder fortalecer, transformar y expandir esa experiencia. Bienvenidos a esta celebración. Aunque es difícil estar en modo celebratorio en tiempos tan oscuros, y no me refiero solo al clima de Bogotá, quiero recordar que es un deber moral de los educadores el persistir. Persistir es un acto de optimismo, y por eso creo que los tiempos no son muy optimistas, pero que tenemos la obligación de persistir. Así que cierro con unas palabras de consuelo que nos da Hannah Arendt, en modo poema. Llegarán las horas en que las viejas heridas, esas que olvidamos hace tiempo, amenazarán con consumirnos. Llegarán los días en que ninguna balanza de la vida y los pesares podrá inclinarse hacia uno u otro lado. Transcurrirán las horas y pasarán los días, pero una ganancia sí nos quedará, la mera persistencia. Gracias.
Amelie. Por favor. Y ahora continuamos con Amelie. Amelie Ecue. Amelie Ecue. Thank you. I'm sorry. Buenas tardes, estimados colegas y participantes de la conferencia. Permítanme expresar en primer lugar mi más sincero agradecimiento a Uniandes por ser sede de este evento, por la hospitalidad brindada durante estos días. Es para mí una alegría inmensa poder experimentar el compañerismo, el compromiso y la profesionalidad de todo un equipo sin el cual esta conferencia conjunta no hubiera sido posible. DJ, Juni, Jimena, Manuela, Gonzalo, Linda, Catalina y todos los compañeros que no puedo por nombrar, pero son vistos y reconocidos. Muchas gracias. Y ahora cambiaré de idioma y seguiré en inglés. Yes, that was the plan. While waiting for the slides, I would like to draw attention to the wonderful visit we had this morning on this campus. And if I had foreseen it, I couldn't have matched it more perfectly, I think, because I entitled my first slide From Mountains to Mountains. And all those who were part of the visit and who know this place and who are part of this place know that the mountains surround not only the beautiful city of Bogota, but also this beautiful campus and university. But Bogota and Universidad de los Andes and Globe Ethics, at least the head office, and perhaps if we go from there into our regions and regional centers, share something in common. And these are the mountains. Now, the mountains are not only of topographical and geographical significance. For us as researchers and educators, mountains can also have a significance in terms of what they convey. It is like an image. So we can understand higher education or the mandate that we carry as educators and researchers in higher education as being kind of mountain guides. This is how I would describe it. So sometimes you see through the clouds and you see far, but sometimes you don't see very far. And similar it is with research and with education. The etymological significance of educating, educare, means leading out. And I think this is an exercise that we all know. We need to go out of our own context sometimes out of our own comfort zones to understand. And we convey the same discovery or the attempt to discover something new when we guide our students as mountain guides from mountains to mountains. And so we welcome you, me as representing Globe Ethics, sending the warm regards of our entire team, not only in Geneva, Switzerland,
but all over the world. My colleague Eugenia is with me, representing the Latin American and Caribbean region, managing our office in Buenos Aires. And both of us are delighted to be here, to experience this conference during these 3 days on ethics in higher education. It's at the same time an invitation to all of you, to all of us, to think on transversal ethics in higher education. And it is also the beginning of a common research journey. Globe Ethics and UniAndes, especially the Center for Applied Ethics, are joining hands with this conference because we believe in establishing a framework where we can advance scholarly exchange on ethics and standards in higher education. So this conference will set the tone. You will see how we collaborate, not only on what topics we will exchange. You will see that we cultivate the different languages represented here. So it is truly an international conference and research framework that we are endeavoring to build together. We take seriously both the theoretical and the practical dimensions of ethics in higher education, which this university represents so well with its unique approach to ethics as transversal and as being part of the entire curriculum. The conference, as a matter of fact, recognizes and invites all your contributions, and we couldn't be more thankful for the many of you coming from different countries to join us in this process and to share your expertise and experiences from the sub-region here in Latin America, but also from further away, from Kenya in particular and from Tunisia. We are grateful for these contributions, and we consider this conference as the inaugural outreach activity. This is how we like to call it, for something bigger that we would like to construct together. Now it is about the launch of an international collaborative research on ethics and standards in higher education. It is around the understanding that Globe Ethics wants to emphasize co-creation. We cannot undertake research alone. And that's why academic partnerships with institutions all over the world is so key. And when you consult our self-understanding as an organization, you will see that we are not only international and non-governmental, but it's the basis of who we are and who we want to be together with others, namely inclusive of different cultural, religious, philosophical, and humanist ethical wisdoms, and to serve as a kind of a bridge between the different worldviews on ethical issues. You will see that is woven across the different priorities that we have set for this period between 23 and 27, and 4 of them are most relevant for what we try to establish with our competence centers. And the first one in blue directly relates to UniAndes, namely the priority number 1, where we seek to investigate ethics and standards in higher education. But you also see other priorities on sustainability and environmental justice, on ethics of digital and emerging technologies, on ethics of inclusive peace and responsible governance. But it is also, and this is our 5th priority, about a global engagement.
not only do we want to undertake research, we want also to reach those who have influence, those who are making policies in governments, but also within the academic community. And last not least, it is about our 6 out of 8 total priorities, the transformative impact we want to achieve together. And this relates to the second part of our conference topic, namely, how do we face, how do we respond to contemporary challenges? We want to equip, we want to prepare this new generation for taking on ethical leadership roles and for effecting this change in our world. At least we want to prepare avenues for this. So maybe I would pause here because we still have Manuela, and I'm happy to come in at a later stage. Thank you so much. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Manuela Fernández. Yo soy desde hace muy poco responsable del Centro de Ética Aplicada de la universidad. Este es mi primer evento oficial, entonces estoy también muy emocionada de que estén todos acá y de iniciar también en este rol. Es para nosotros una ocasión muy especial en muchos sentidos. Esta conferencia reúne no solamente a un grupo de expertos internacionales en la enseñanza de la ética en la educación superior a nivel internacional, sino que también es esta inauguración de esta colaboración entre Globethics y la Universidad de los Andes como Competence Center. Y además estamos celebrando los 10 años del Centro de Ética Aplicada. Entonces, este evento es en verdad una ocasión muy importante para nosotros en el Centro de Ética Aplicada y en la Universidad de los Andes. Después de escuchar a Mele y a Juni, me doy cuenta que me falta mucho que aprender en términos de poética y metáforas para iniciar unos eventos con estas imágenes muy hermosas que ambas nos dieron de la montaña y el poema de Hannah Arendt. Pero bueno, como ya les conté que es mi primer evento, entonces me van a perdonar. Yo, en verdad, lo que quería era pues darles la bienvenida a todos y todas, a todos y todos los asistentes y especialmente a los invitados que nos acompañan de diferentes regiones de Latinoamérica y del mundo. Y por supuesto a Globethics por creer en el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes como un lugar ideal para inaugurar este Competence Center que para nosotros significa pues un gran logro en términos de la universidad, pero también en términos de las futuras colaboraciones que vamos a hacer. Entonces, muchas gracias. Y no sé si podemos iniciar, Gabriela, ¿dónde está? Se me perdió. Si podemos dar inicio de una a la segunda parte, porque creo que conecta con lo que Amele ya nos iba a decir. Entonces quisiéramos, pues ya lo he nombrado varias veces, quisiéramos tomarnos un momento de nuestro tiempo hoy para explicarles un poco en qué consiste este Competence Center, este centro de competencia entre Globethics y el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes, cuáles son nuestras metas, cuál es nuestra agenda, en qué vamos a estar trabajando en los próximos 3 años y quizá de pronto entusiasmarlos en colaborar con nosotros y generar alianzas para estos proyectos. Amele, no sé si, would you like to start telling us a little bit more of the Competence Center, and then I can feel, since I see that you have it here. I also have some slides, but I can complement later. No es lo más fácil este.
So what I wanted to share about the Competence Center is actually an idea that was born in 2019 in this very region. We were together with our board in Buenos Aires when I presented first this idea of establishing globe ethics competence centers. I think Rudolf was also present in that meeting, and so the question was asked, but what are competence centers? And so we entered into a debate on how we would like to understand, perceive competence centers in the context of an international organization that seeks to advance knowledge, competencies, research on ethics. And for us, at the center of this idea is that we want to underline that it is about a shared vision. It's a values-driven vision around ethical leadership. If you have a look at the summary of our strategy, which we have here also available in Spanish for you, you will see that ethical leadership is at the heart of what we want to pursue. And all this for a just, inclusive, and sustainable world. So here you see directly how the emphasis is on the impact. And now the competence centers are selected higher education institutions in different countries of the world who distinguish themselves through their leading role in research, teaching, and learning in one of the 4 globe ethics thematic strategic priorities. So you remember what I presented earlier on. The first 4 priorities are thematic. And so our idea is to have for each of the thematic priorities one competence center. And so Uniandes will be the first competence center for the first priority, ethics and standards in higher education. And each year there will be a new competence center for the other 3 priorities. This is what we intend to do. And of course, we want to honor, we want to recognize the leading role in research and also the contextual relevance of an institution being a competence center. But we understand this spearheading role in conjunction with others. And that's why we call it international collaborative research, because the competence center leads a research process around 3 projects, which Manuela certainly will introduce in a moment, together with others who have competencies, experiences in this field in other countries. And that's why it's so important to locate the moments of recognizing this university as a competence center at this conference, so that all can witness and participate in this whole competence center process. Thank you. Gracias. Cada vez la tecnología se vuelve más complicada. Gracias, Amelie, por la introducción. Bueno, Amelie acaba de explicar qué entiende Globetics por un competence center, pero aquí solamente para repetir un poco, la Universidad de los Andes va a hacer este primer acuerdo con Globetics para su primer competence center. Estamos de alguna manera
voy a decir primipariando, siendo innovadores en esta nueva empresa, esta nueva colaboración que vamos a tener, pero también, o sea, así como no sabemos muchas cosas porque es la primera vez que lo hacemos, también sentimos que es un momento para crear cosas muy especiales y proyectos que tengan un alcance importante justo en esta colaboración con Globetics y toda su red de instituciones aliadas. Entonces, como dijo Amelé, nuestro centro de competencia en la Universidad de los Andes, pues le va a apuntar al objetivo estratégico número 1, que está dedicado a la integración de la ética en la educación superior. De ahí también el tema de nuestra conferencia de estos días. Y en particular, este objetivo estratégico tiene dos resultados esperados. Uno que está relacionado con medir el progreso de las diferentes implementaciones que se dan sobre la enseñanza de la ética en la educación superior de manera transversal. Eso quiere decir en cuestiones de gobernanza, administración, formación, investigación y currículo. Y el segundo apunta a la formulación de recomendaciones para política pública. Entonces, parte de lo que nosotros queremos hacer en colaboración con Globetics es medir diferentes estrategias de enseñanza de la ética en la educación superior y luego formular recomendaciones para quienes están interesados en implementar estrategias exitosas, de las cuales ya tenemos evidencia que son exitosas para la enseñanza de la ética en la educación superior. En nuestro acuerdo tenemos este mandato que nos habla de las diferentes dimensiones, digamos, de lo que implica la colaboración entre Globetics y el Centro de Ética Aplicada. Esto incluye, por ejemplo, definir áreas de investigación colaborativa. De hecho, el corazón del Competence Center va a ser una agenda de investigación conjunta de la que ya les voy a hablar. Por supuesto, esta investigación va a ser, tenemos el propósito también de desarrollar un protocolo de ética de la investigación, pues porque no tendría sentido desarrollar proyectos en ética sin ética de la investigación, entonces eso obviamente hace parte de nuestra agenda. También hace parte de nuestra agenda la difusión de esa investigación y de los resultados de esa investigación. Nos interesa no solamente la producción de conocimientos, sino justamente el poder compartirlos con las instituciones y las personas que estén interesadas en este tipo de investigación y formación en ética. Cultivar la colaboración y el intercambio internacional. Esta conferencia es nuestra primera actividad al respecto, como también lo mencionó Amelé. Y obviamente también como parte de la agenda de investigación tenemos como prioridad impulsar investigadores jóvenes, investigadores que estén empezando sus carreras en el área de educación y ética para también ayudarlos con nuestra agenda de investigación en el desarrollo de sus carreras. Gracias. Ese es el mandato del acuerdo. Pero tenemos también unos objetivos específicos de nuestra agenda de investigación que está obviamente encaminada a avanzar el conocimiento. Obviamente queremos obtener resultados que nos amplíen nuestro entendimiento acerca de cómo enseñar ética en la educación superior de la mejor manera y con énfasis en la transversalización de la ética, que es en parte en lo que el Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes ha puesto todos sus esfuerzos durante los últimos 10 años. Por supuesto, unido a las metodologías y las herramientas innovadoras que hemos implementado o vamos a implementar en este tipo de educación. Lo que les había dicho antes sobre el outcome número 1, que es medir el progreso de esas estrategias, ¿no? Si podemos en verdad tener resultados positivos sobre estos diferentes modelos de enseñanza de la ética a través de manera transversal en el currículo, hacer las recomendaciones de política, también colaborar con otras instituciones no solo de Latinoamérica, sino en verdad hay un énfasis muy importante en esta
agenda del Competence Center de ampliar las redes y lograr colaboraciones con instituciones a nivel global. Entonces, queremos que el Centro de Ética Aplicada en verdad llegue, tenga redes, aliados en diferentes instituciones a nivel global. Y, por supuesto, el énfasis en la difusión, ¿no? En que estas actividades de investigación no se queden únicamente en la investigación, los resultados y las publicaciones académicas, o solo para un público académico, sino que en verdad hay un impacto, ojalá en política pública, ¿no? Pero sobre todo para otras instituciones y para formar formadores que puedan replicar las estrategias que consideramos exitosas en otros ámbitos. Y ahora sí les cuento un poquito, con un poquito de detalle, ¿cuánto tiempo tengo? Ah, no, sí tengo. Un poquito de detalle sobre nuestra agenda de investigación. La primera actividad es esta. Esta es mi primera actividad en colaboración con Globe Ethics con relación a este Competence Center, porque obviamente hemos colaborado con Globe Ethics desde hace ya varios años, pero esta es nuestra primera actividad como Competence Center. Queremos que esta conferencia sea también el momento de no solamente de lanzar el centro, sino de comunicar justamente esta agenda de investigación que tenemos y lo que esperamos poder hacer en los años que vienen. El Competence Center tiene inicialmente una duración de 3 años que empieza hoy hasta el 31 de octubre del 2026 y para ese tiempo tenemos planeadas estos 3 proyectos grandes de investigación. El primero está relacionado con el modelo de transversalización de la ética que ya tiene la Universidad de los Andes, que ha implementado desde hace varios años, y pues quisiéramos poder reunir nuestra experiencia, los resultados que hemos tenido a través de ese modelo de transversalización y hacer recomendaciones sobre lo que nos ha funcionado y lo que no nos ha funcionado. Y buscar también colaboración con otras instituciones que tengan otros modelos diferentes de transversalización de la ética y pues comparar qué funciona y qué no funciona con en comparación con esos otros centros y idealmente lograr recomendaciones conjuntas para la transversalización de la ética en la educación superior, que es yo creo que un proyecto que nos interesa a la gran mayoría acá, pero que es un proyecto difícil de lograr por las diferentes limitaciones de recursos y tiempo e interés, ¿no? A veces voluntad política que tenemos en las diferentes instituciones. El segundo proyecto está ligado a otra cosa que nos tiene muy emocionados. Están pasando muchas cosas en el Centro de Ética Aplicada. Otra de las cosas que nos tiene muy emocionados es que estamos lanzando la maestría en bioética y ética de la investigación en la Universidad de los Andes. Aprovecho que Valeriano está acá, es el nuevo director de la maestría en bioética y ética de la investigación. Este es un proyecto del Centro de Ética Aplicada en colaboración con la Facultad de Medicina y la Facultad de Economía. Nació a través de una subvención de los National Institutes of Health, el NIH de los Estados Unidos, que financia el programa. Y a partir del cual, gracias a esta subvención, vamos a poder implementar una metodología, una pedagogía muy innovadora en el currículo de la maestría, que de la cual Juni es autora intelectual y práctica también. Pero parte de lo interesante de este currículo, de esta maestría, es que va a ser un currículo, lo que se llama en pedagogía, que ya he aprendido un montón, ABPOP, aprendizaje basado en problemas y orientado por proyectos, que es pues una pedagogía poco tradicional, sobre todo para las maestrías, para las maestrías de bioética, y además es una maestría completamente virtual. Y con esto queremos pues justamente llegar a diferentes países de América Latina, sobre todo de la región, que puedan, estudiantes que puedan hacer parte de nuestra maestría, con el objetivo muy fundamental de formar formadores. Ese es uno de los objetivos el principal quizá objetivo de la maestría, para que repliquen esos conocimientos en bioética y ética de la investigación en sus aulas o con sus estudiantes o en su contexto. Como parte de ese proyecto, nosotros vamos a recolectar una cantidad de datos sobre resultados de aprendizaje de los estudiantes en los cursos de la maestría.
Y lo que queremos hacer con Globetics es coger esos resultados y mirar qué tanto sirve este modelo de innovación pedagógica para la enseñanza de la ética, en particular de la bioética y la ética de la investigación. Y aliarnos también con otros programas de bioética que existen, obviamente, muchísimos a nivel mundial, que tengan también otros modelos de currículo que nos permitan comparar diferentes maneras de enseñar la bioética y la ética de la investigación. Y de nuevo, idealmente hacer recomendaciones sobre qué modelos funcionan mejor para este tipo de aprendizaje. Y finalmente tenemos un proyecto que también tiene un ángulo pedagógico muy importante. Este proyecto se basa en un curso que nació en la Universidad de los Andes, que quizá algunos de ustedes conocen, es el curso CIEFU, que es el curso para la enseñanza de la ética. Es un curso a través del cual nosotros formamos a los profesores de la Universidad de los Andes para que desarrollen sus programas, incluyendo dimensiones éticas en sus diferentes programas a lo largo y ancho en la universidad, en cualquier facultad, en cualquier carrera. Este curso ya lo hemos dictado también en colaboración con Globetics a diferentes profesores en América Latina, no solo en Colombia, sino ya en América Latina, y tenemos el proyecto y la iniciativa de traducirlo y rediseñarlo para otros contextos, de tal manera que lo podamos ofrecer no solo en español, sino también en otros idiomas como inglés y francés. Y luego, eventualmente, también poder hacer un análisis y comparar los resultados de ese rediseño y esa traducción a otros idiomas y poder aprender también de qué pasa cuando enseñamos esto en otros contextos, ¿no? Que va a ser como una aventura nueva para nosotros porque no lo hemos hecho antes. Esa es nuestra agenda de investigación. Tenemos estos 3 proyectos en el corazón de la agenda. Nuestro objetivo es, como les digo, digamos, empezar con el equipo del Centro de Ética Aplicada en la Universidad de los Andes y de Didacta, en colaboración con Globetics, pero realmente buscar colaboradores internacionales que nos acompañen. Como vieron, muchos de estos involucran, o todos involucran, pares de instituciones de educación superior en otros lugares del planeta, con los que podamos discutir, colaborar, charlar acerca de cuáles son las mejores estrategias para la enseñanza de la ética en estos diferentes aspectos en la educación superior. Entonces, bueno, queríamos empezar este evento compartiéndoles a ustedes justamente de qué se va a tratar este Competence Center de Globetics y la Universidad de los Andes. Los invitamos, por supuesto, a seguir el proceso de nuestro Competence Center, a comunicarse con nosotros si están interesados en saber de qué se trata más estas agendas de investigación y, por supuesto, cuando sea el caso, ya tengamos resultados de algunos de estos, y haremos la difusión lo más ampliamente posible entre todos ustedes. Creo que esa era la última. Sí. Muchísimas gracias por escucharme. Como les digo, estamos muy emocionados de tenerlos acá, de que nos acompañen en este lanzamiento del Competence Center. Y ya habiéndoles informado de que se va a tratar esto, creo que podemos dar inicio a nuestra conferencia como tal. Nos quedan unos 10 minuticos antes de la hora para empezar el panel. Mientras nos preparamos, podemos pasar a tomarse un cafecito, una agua aromática si quieren, y volvemos acá a las 1:30. Muchas gracias. ¿Cómo me trago todo esto? Ah, puede ser la mesa. Sí, como para que se vea un poco más. Sí, pero entonces ahorita vienen 3.
En el almuerzo también todo el proceso que se ha hecho en especial en la universidad en la que él trabaja para fomentar la ética a través del currículo. Entonces también ha sido un experto en ese tema, en particular en el área administrativa, de cómo se implementa eso en una institución de educación superior. Y finalmente tenemos a Rudolf von Zinner, que tiene una licenciatura y un doctorado en teología de la Universidad de Basilea, junto a una habilitación en teología sistemática de la Universidad de Berna. Desde 2003 hasta 2019 se desempeñó como profesor de teología sistemática, ecumenismo y diálogo interreligioso en facultades en São Leopoldo, Río Grande do Sul. Y desde 2019 ha sido profesor asociado de teología sistemática en la Pontificia Universidad Católica de Paraná, en Curitiba, Brasil. Rudolf trabaja en Brasil, pero es suizo de nacimiento. Es un investigador activo afiliado al Consejo Nacional de Investigación de Brasil y también ostenta el título de profesor extraordinario en la Universidad de Stellenbosch, en Sudáfrica. ¿Sí? Su investigación se centra principalmente en la teología pública, la diversidad religiosa y la participación en el Estado secular, la hermenéutica ecuménica e interreligiosa y la doctrina de la Trinidad. Perdón, que es que no me alcanzan las manos para todo lo que tengo. Muchas cosas. Ok, entonces les vamos a pedir ahora a nuestros panelistas que hagan una presentación de 10 a 15 minutos. Y la pregunta fundamental que les planteamos para el inicio era, ¿cómo puede la educación superior promover la ética y enfrentar los retos éticos de las sociedades contemporáneas? Entonces vamos a empezar con la profesora Narges. Tienes 15 minutos. No sé cómo hacer esto. Yeah, you need everything. I just speak. So please. It's for the translation and for the Zoom. For everything. So This one here. okay. And this one here. So This one here. and And you can add you to- please everything is okay? Take it, Yes. Okay. Thank you very much. Donc, bonsoir tout le monde. I will share with you this feeling. I'm born in Tunisia. I know very well Tunisian University. I did my PhD in Paris. I live in Paris for a long time. And actually, I live between Montreal and Tunis. And today I'm here. Believe me, I have the same feeling. I'm happy to be in the university. Amelia said a mountain. For me, university is a temple, a temple. It's my introduction. So today, I will speak about our situation and what happens between Tunisian and other university, European university or Canadian university. Alors, donc l'intitulé de cette présentation, c'est Défis et enjeux éthiques pour une université inclusive. Donc, le terme inclusive, on va le retrouver dans le projet de Globe Ethics. Inclusif, c'est participatif, c'est horizontal. Et on va essayer de démontrer ça dans ce qui suit. Alors, le plan de cette présentation, c'est bien évidemment, j'ai fait mon introduction. Je vais parler d'une université ouverte comme projet sociétal sans frontières géographiques. C'est pour cette raison I did my introduction by speaking about many universities. Donc, il n'y a pas de frontières géographiques entre les universités et c'est ce sentiment-là que j'ai partagé avec vous. C'est le même milieu, les mêmes valeurs et ce sont ces valeurs qui nous animent aujourd'hui. Alors, la concrétisation d'une éthique inclusive. Il y a des pratiques qui sont là et qui existent et qu'on devrait renforcer. Il y a la politique de la communication. Donc, puis il y a la politique de la formation pour tous. Pour parler de la qualité de vie à l'université de manière générale. Et il y a un point très important sur lequel j'insisterai, c'est la formation à la médiation.
La médiation, c'est un élément clé pour créer la relève et pour créer la culture d'éthique. Et puis, juste une modeste recommandation, donc pour une meilleure société. Voilà, donc, ça. So, l'université, projet sociétal. Donc, l'université, c'est un milieu qui se caractérise par un milieu de métiers de relations. Et les métiers de relations sont en rapport pratiquement avec la culture et la philosophie de l'éthique de manière générale. C'est une lumière de cœur et d'esprit, et on le constate dans toutes les sociétés nord-africaines, européennes, nord-américaines et même ici. Alors, c'est un métier de la connaissance bienveillante, donc, et humaniste, grâce à la fédération des intelligences pour instaurer des relations d'aide et un climat de paix. Donc, voyez-vous, cette nouvelle notion de l'université n'est plus la notion de détentrice de savoir, mais paix, une connaissance bienveillante et des relations d'aide. Donc, et d'où on va arriver à une nouvelle conception des relations au sein de l'université. Alors, la mission de l'université, c'est assurer la relève pour tous et partout et offrir des ententes without patent game. Donc, toutes les histoires de brevets, de licences, tout ça, on voit de plus en plus entre l'université où je travaille, où je vis. Donc, ça s'ouvre. Donc, les frontières s'éclatent. À la fois, c'est des frontières scientifiques, mais c'est des frontières aussi géographiques et même mentales, je dirais. Alors, la vision aussi de l'université qu'on pourrait intégrer dans un projet d'éthique et dans une culture d'éthique, c'est une vision des champs souhaitables et possibles. On va aller vers des gens stratégiques. Ce sont des champs stratégiques en commun, établis entre les différentes universités et entre partenaires. Donc, pour ceci, je pense qu'une gestion du savoir participatif, donc, je ne parlerai pas aujourd'hui de la circulation du savoir et de l'économie du savoir, mais l'éthique, elle s'insère très, très, très bien dans une nouvelle économie du savoir, parce que c'est un savoir auquel tout le monde participe et auquel tout le monde contribue. Donc, il n'y a plus de différence entre un étudiant d'Afrique du Nord, un étudiant de Colombie, un étudiant de Sherbrooke ou un étudiant de la Suède. C'est un savoir qui circule et une connaissance, et c'est grâce à cette circulation-là qu'on peut faire beaucoup de choses. Alors, donc, toujours dans ce cadre de cette université, c'est multiplier les coopérations pour des collaborateurs externes et des idées externes. Ça fait partie de la culture, d'une nouvelle culture d'éthique. On pousse les frontières et on va aller chercher chez l'autre. Donc, qu'est-ce qui va pouvoir, en quoi il va pouvoir enrichir notre travail local, là où on est aujourd'hui en Colombie. Donc, et puis, surtout, donc, cette université qui s'inscrit dans un projet sociétal, elle ancre le multiculturalisme. Je pourrais parler longtemps de l'expérience des étudiants africains en Tunisie, mais ils n'ont apporté que richesse et ouverture, même au sein de la société. Donc ça, c'est ainsi que, donc dans l'introduction. Alors, mon introduction par rapport au projet de le rôle de l'université, je commencerai par la recommandation de l'UNESCO. C'est une recommandation qui est très récente, elle date de 2021, qui est une science ouverte. Et j'ai bâti cette modeste présentation sur la notion de science ouverte pour créer une culture d'éthique et pour favoriser la circulation. Alors, le chemin de l'éthique, donc à l'université, moi j'ai pris Canada-Tunisie, ce sont, d'après mon expérience, des approches qui favorisent l'accès plus large au savoir, à la recherche et à l'innovation. Et demain, je parlerai des exemples, comment justement ces nouvelles approches sont favorables à la circulation. Donc, et ça fait partie justement d'une nouvelle culture du savoir. Alors, ce sont des approches pédagogiques plus ouvertes, offrant la chance pour tous aussi. Donc ça fait partie de c'est des mesures, c'est une réflexion personnelle donc c'est des conclusions que j'ai pu retenir à partir de la recommandation donc de l'UNESCO. Comment justement la science peut-elle ouverte? Ce sont des modalités d'ouverture que je propose là
selon ma modeste expérience. Alors, et justement, dans cette science ouverte, je parle de l'adoption d'un modèle de savoir étendu. Donc, le savoir n'est plus l'apanage d'une classe, d'un pays, d'une communauté scientifique, mais il est conjugué à des études quantitatives et qualitatives. Quel est le poids de cette connaissance si cette connaissance ne donne pas du bien-être au maximum de personnes et dans différents milieux indépendamment des cultures? C'est ce que j'ai voulu dire par adoption du modèle de savoir étendu. Et puis, grâce à ça, justement, grâce à ce modèle de savoir étendu, on va parler d'un partenariat large avec des ententes souples et peu onéreuses. Donc, c'est parce que, qu'on le veuille ou pas, dans une société, dans une université qui est ouverte, qui est sans frontières, il y a le problème de ce que j'appelle les brevets et des licences qui sont payantes et qui coûtent très, très cher à des pays qui n'ont pas les moyens de les avoir. Donc, pour avoir une science ouverte, quelle modalité peut-on faire pour créer donc cette souplesse financière pour ces pays qui n'ont pas les moyens? Si je vais vite, vous me ralentissez. Est-ce que c'est correct? Hein? Alors, c'est un schéma qui représente la science ouverte. Donc, c'est un dessin qui représente qu'est-ce qu'on peut mettre dans une science ouverte pour que la connaissance circule et que pour que l'étudiant à Ouagadougou et l'étudiant à Genève et l'étudiant en Colombie puissent bénéficier des mêmes conditions avec un sentiment d'équité, de justice et de bien-être collectif. Donc, on peut parler de publications scientifiques, des données de recherche ouvertes. On peut parler aussi des ressources éducatives libres. Parce que vous savez, les dernières publications, elles sont toujours... Donc, on ne peut pas les avoir. Il faut attendre encore beaucoup pour pouvoir en bénéficier. Et des logiciels libres et des codes sources ouvertes aussi. Donc, et puis, du matériel ouvert. Donc, ça vient corroborer la notion d'une science ouverte dans une université ouverte. Donc, alors, des connaissances scientifiques ouvertes, des infrastructures de la science ouverte, oui, tout à fait, donc avec des échanges d'étudiants, avec des collaborations entre des laboratoires, entre différentes expertises, des participations ouvertes des acteurs de la société, on va y revenir, et puis il y a un dialogue ouvert avec les autres systèmes de connaissances. Donc là, on a vraiment un exemple d'ouverture. On ne peut même plus parler d'ouverture, on peut parler d'éclatement pour arriver à cette société qui va contribuer à un bien-être collectif sans frontières. Alors, la pédagogie ouverte. Donc, j'ai parlé de la science ouverte, les conditions et les outils. La pédagogie ouverte, c'est le open resource et le open class. Donc, ce sont deux moyens à l'université qui vont pouvoir changer la donne. Donc, en matière de contenu, en matière d'approche, en matière de relations. Donc, on a bien dit au début que l'université, c'est un milieu de relations, d'aide, de soutien. Et le soutien et l'aide, justement, ne devraient pas avoir des constructions restrictives. Alors, une pédagogie ouverte. Qu'est-ce qu'une pédagogie ouverte? Donc, place l'autorité et la responsabilité comme processus émanant d'une intériorité humaine empathique, solidaire et non institutionnelle. Donc, je voudrais souligner le point, c'est que dans ma modeste expérience avec les personnes avec lesquelles je travaille, c'est-à-dire l'université, il faut qu'elle... donc, nous devons arrêter de raisonner de manière institutionnelle. C'est la société civique, c'est le public, c'est le staff, c'est les étudiants qui sont là pour recréer le milieu de l'université. Donc, parce que les responsables ont des contraintes budgétaires, sont normatifs et dogmatiques. Mais par contre, le staff et le public, non. C'est là où on peut vraiment faire des choses extraordinaires. Alors, donc, bien évidemment, le open resource via le net. Donc là, il y a un problème d'accessibilité. Est-ce que nous avons tous le même débit, les mêmes conditions pour accéder au net? Ça fait partie de l'ouverture du net, hein, donc, surtout pour la recherche. Puisque je vois, par exemple, les étudiants en Tunisie,
donc ils ont un problème de recherche. Les références ne sont pas très récentes. Pourquoi? Parce que les publications coûtent cher, elles sont fermées, et puis donc le net, on ne peut pas accéder à tout, et puis les cotisations coûtent très très cher. Alors, donc le open class, c'est le développement de la responsabilité collective. Et ça fait partie d'une nouvelle réorganisation du contenu en classe. Donc, de la notion de, je ne veux pas dire de savoir, je dirais d'information, de connaissances remodulables, façonnables et qu'on peut toujours améliorer. Alors, dans ce cas, dans cette pédagogie ouverte que l'université pourrait adopter pour être dans la logique d'un nouveau projet sociétal, donc d'équité, de justice, de bien-être, l'enseignant n'est plus l'autorité physique externe. Il est animateur, facilitateur et mentor. La notion de mentorat est de plus en plus très importante dans les universités. Donc, en Amérique du Nord, parce qu'on travaille un peu avec les pays scandinaves aussi, et les pays scandinaves, l'enseignant n'est pas l'autorité, l'enseignant, c'est un mentor. Il est accompagnateur. C'est une notion clé pour le bien-être du public, bien évidemment. Alors, donc, une nouvelle perception de l'étudiant, qu'on le veuille ou pas. Donc, on est dans une nouvelle définition. Donc, comme je l'avais dit, on est dans une logique horizontale, inclusive, participative. Et c'est ça ce qui… et c'est un système d'éducation plus égalitaire. Même dans les pays qui ont un régime socialiste, au sein de l'université, on a parfois un peu le détenteur du savoir et celui qui est là pour avoir du savoir. Donc, c'est une conception qui contrebalance le principe d'une université ouverte, inclusive. Alors, concernant les institutions nationales, management participatif. Oui, 2 minutes. Alors, donc là, par rapport, donc j'avais commencé, donc j'ai essayé de vous présenter mon expérience à travers les 4 continents, les 3 continents, et là j'ai focalisé un peu sur les institutions en Tunisie sur lesquelles ils ont commencé à travailler par rapport à l'éthique. Engagement dans une politique et culture éthique, élaboration et diffusion des données, des offres et des procès-verbaux, implantation du protocole de consultation pour les projets d'envergure académique et sociale, équité et répartition des tâches, renforcer la représentativité des acteurs. Donc ça fait partie, ce sont les bases, les fondements d'un management participatif, plus la notion de dialogue. Alors, est-ce qu'on peut passer à la suivante, s'il vous plaît? Alors, ça, l'éthique inclusive, elle n'est concrétisée que grâce au dialogue social. Donc, c'est le mode de gouvernance entre les métiers de relations. C'est un dialogue tripartite entre la direction, le staff, les enseignants. Les partenaires ne sont pas des adversaires. Et puis l'impératif, dans certains départements, tentent de respecter l'impératif catégorique de Kant, qui est un concept clé en éthique. Qu'est-ce que l'impératif catégorique? Je ne fais pas aux autres ce que je ne veux pas qu'on me le fasse à moi, et ce que j'ai, je donne du bien-être aux autres. Mon bien-être va faire le bien-être aux autres. Et c'est un concept clé sur lequel certaines personnes en Tunisie, dans la société civique, travaillent. Alors, charte du comportement professionnel, bien évidemment, ça prend une charte du comportement professionnel. J'ai bientôt fini. Donc, la vie sociale au sein de l'université, culture de partage des valeurs. Donc là aussi, il y a un travail à faire à travers les activités, il y a un travail à faire à travers l'implication, à travers la participation et à travers la représentativité des acteurs, bien évidemment. Donc, il y a une question de relativisme moral sur laquelle on travaille beaucoup actuellement pour écarter la disparité religieuse, l'adoption de l'utilité en vue du bien-être. C'est ça ce qui est important, c'est une valeur clé, une valeur éthique clé, c'est-à-dire l'utilité n'est pas liée au pragmatisme, mais elle est liée au bien-être. Qu'est-ce que je peux faire d'utile pour que mon prochain soit bien et pour que mon étudiant ou mon collègue soit heureux dans le contexte que nous partageons? Alors, donc, bien sûr, la politique de la communication, je pense que une communication transparente, elle est fondamentale dans un management participatif au sein d'une université. J'en parle parce que il y a quelques années, on ne pouvait pas en parler ouvertement en Tunisie, mais
on en parle aujourd'hui de plus en plus. En Amérique du Nord, les étudiants sont très présents. Et même les enseignants qui sont partis à la retraite, on les ramène pour qu'ils donnent leur feedback. Donc, vous voyez, on est toujours dans la transparence et comment aller chercher l'information pour donner le meilleur rendement à l'université. Bon, alors je pense que j'ai presque fini. Alors, de la communication bienveillante aux pratiques éthiques, information pour tous, donc nous le savons, culture de l'élaboration et la diffusion d'informations, respect de la confidentialité qui est très, très important, de l'intranet, des boîtes à idées donc, que nous tentons de mettre dans les différentes structures universitaires en Tunisie. Alors, de la formation pour tous, bien évidemment, donc une formation de qualité avec des contenus adaptés, des contenus qui obéissent à des critères qualitatifs et quantitatifs, parce qu'il faut toujours mesurer le principe de la qualité éthique dans un milieu universitaire. Alors, j'ai présenté un schéma pour études quantitatives, normes communes dans l'enseignement. Voilà ce qu'on pourrait mettre pour mesurer l'enseignement, pour que l'enseignement soit de qualité et respecte le principe de l'éthique. Donc, comprendre, explorer, découvrir, s'ouvrir, approfondir. Et deuxième schéma, alors, l'étude quantitative, pour moi, ce sont deux outils clés pour mesurer l'éthique, quel que soit le milieu, que ce soit en Amérique du Nord, en Afrique du Nord, ou peu importe. Donc, ce sont des outils, c'est comme une boussole qui vont nous permettre justement de voir est-ce que notre éthique est sur le bon chemin, doit-elle être améliorée, en quoi elle doit être améliorée. Donc, voilà, je pense que j'ai presque… médiation, donc là, j'ai parlé de la médiation. Pour moi, c'est un nouveau mode de communication au sein de l'université. Donc, nous arrêtons de théoriser le conflit pour en faire un moyen enrichissant. C'est la médiation, elle est clé et de plus en plus, donc on s'intéresse à ça pour former les responsables, pour former les enseignants, pour former les leaders, pour former… C'est un nouveau mode de communication dans une société inclusif et participatif. Je pense que… Alors, recommandations, j'ai fini. Alors, j'aurais deux modestes recommandations que je pourrais proposer selon ma modeste expérience. D'abord, l'université a un rôle, elle a un pacte social. C'est, pour moi, je le résume dans une éthique comme socle pour une interaction sociale. L'éthique, c'est un socle à partir duquel toutes les relations au sein de l'université doivent être comptabilisées, doivent être normalisées. Donc, que ce soit des interactions sociales, économiques, politiques, construisons une dynamique relationnelle qui préserve les liens de respect, de solidarité et d'intérêt commun. Donc moi, c'est ma définition, c'est l'image que j'ai de l'université, de ce que j'appelle une université inclusive. Et puis, quelque chose qui, je pense sur laquelle on pourrait travailler, c'est la création d'un conseil national, régional, international, régulateur et initiateur de solutions éthiques. Parce qu'il faut que les solutions éthiques circulent. Si cette solution, elle est bonne ici, je pourrais rajouter un petit plus et elle pourrait être bonne aussi chez moi. Donc, parce que ça concerne les humains de manière générale. Donc, surtout, ce conseil national, cette structure, bien sûr, elle sera composée de spécialistes d'éthique, des gens qui ont des expériences riches en éthique, mais il va permettre l'élaboration, je m'excuse, c'est l'élaboration, non pas l'élaboration d'indicateurs à l'étude qualitative de l'éthique pour la mesurer, la chiffrer et l'améliorer. Donc, pour finir, il ne suffit pas de raisonner un nouveau management au sein de l'université. Il ne suffit pas de créer des partnerships between le Canada, la Tunisie, mais il y a un mindset, il y a une culture donc qui est, comme je l'ai dit, l'éthique comme protocole, comme charte comportementale professionnelle devrait être notre boussole dans notre comportement, dans nos relations de métier. Et je m'excuse si j'ai pris trop de temps. C'est OK. Hey, thank you. Okay.
So you have, again, 50 Yes. minutes. This one here. And this one. Oh. Here. Too many. Okay. Great. Hello. I hope it's on now. Oh, Yeah, you're good. You're good. okay. I'm good to go now. Yes, as you have been told, my name is Ondigi Samson. I come from Kenya. Oh, that's technology. Okay. Well, thank you very much. For me, I'll use English. These others is jargon to me because I'm not able to understand it. The second language I know is Kiswahili, of which that is for another day. I come from Kenyatta University. Kenyatta University is one of 33 public universities in Kenya. Ours is a teacher training institution, though we have other programs, but since 1985, we became a constituent university. Before we were a college of University of Nairobi, 1972, 73, and Kenyatta University was a campus for education. When we got our charter in 1985, we became an independent university. We started running education programs, and we are known for teacher training across the eastern and the central region of Africa. But mostly if you go anywhere in the world, you cannot miss an alumni of Kenyatta University. Actually, we are the largest school out of the 7 schools in the university of 71,000 students. The College of Education has got about 35,000 students. And in any single graduation, we over more than half the graduates. So I'm the Executive Dean, School of Education and Lifelong Learning. And lifelong learning here is, learning is ever right from 0 day to until you go to the grave. Early childhood educationists will tell you that learning starts at 0 age. However, for me, I'm grateful to be here, courtesy of Global Ethics that invited us to come and participate in this conference. And we have signed a memorandum of understanding to be working with the Global Ethics to strengthen ethics education in Kenya. I'm glad that Nias here has said that the University of Endes is going to be the first. I don't know if I will also put a request that we become the second in Kenya, in Kenyatta University, because that will give us a chance to have at least an institute in the Eastern and Central region that will work on this idea of ethics and standards in higher education. My presentation is going to take the angle of teacher training, what we are doing as a university in ensuring that we have embedded ethics in education in our curriculum, right from PP1 through university. So as a teacher, educator, university in Eastern Africa, what are we doing? That is the perspective in which I'm going to present what we are doing practically as a university, as we train our teachers who go out to teach in early childhood, that is PP1, PP2, primary, secondary, and even as lecturers at university. What do we do? Because I believe, and it is true, that teachers are the agents of change. If we don't start with the teachers, then we lose it, because education is there to empower the learner. And if education is there to empower the learner, then where do we start? The button stops with
the teacher. And if the teacher cannot bring about that change in the classroom, so that we train our learners on the importance of ethics and morals in life, then we lose it. If we look at what is happening today, some of us who went to school before technology spread all over and made the world a global village, we were brought up in a different way. But if you see learners in class today, what they do and how they behave, ethics and morals are out the window. So ideally, here we believe that globalization has increased the social space, and with this space, what do you expect? Then we will become boundless. And if we are boundless, then society is in problem. And if society is in problem, then we have to look for ways of trying to build up things, and this can be done through higher education. Why do I say higher education? I believe that university is the highest organ in any land, anywhere in the world, from where you can initiate change through research, teaching, training, learning in the classroom. If we impress all this at the highest level of training, then it will trickle down and we will see change. If teachers impress it, they inculcate it in the learners, and learners, as they get out, they are morally behaved, they know what it takes to be ethical, then surely society will be in order. We realize that unless this is done, then we are going to lose the younger generation. If you look at the so-called .coms are those nowadays who are they have lost it. Those who are into technology. Everything now, it is there. You call a kid, can you come and give me this? I'm busy, they are here. Then we have lost it. So it is not us who are going to begin this. Those who have been there before us, if I quote Socrates here, he argues that education is bringing out of ideas of universal validity, which are latent in the mind of every man. So the concept of ethics and the morals can only be inculcated in the learners through education. And if we embrace rate of education, then we'll be in the right track or the right path. So we have the opportunity at the university to come up with the best practices and the best ways of addressing the question of ethics. If you look at what is happening today in society, be it teachers or lecturers who teach, are they ethical? Do they have moral values? I don't know in institutions where you come from, if you were to gauge it at a level of 1 to 10, where you can put the ethical behaviors of lecturers at the universities. If you look at the learners, that is those that we train in universities, one will wonder where you will place them. If you look at our politicians in the political arena, you know what is happening. If you look at society's families, you can see what is there. So the question of ethics would have not come at any other time other than now, because things have gone astray. That if you look at the way things are going now, it is because of so many issues, so many things have taken place, that because of too much pressure in all manner, be it you look at lecturers at university, they have their own social problems. No promotions, overloaded, large classes, that even if you wanted to be ethical, you will find there is too much pressure in it. So if you look at sources of these problems, it's too much pressure in society, which can be related to social issues, which can be related to finances, which can be related to the leaders we have in. And all these people have to go
through or have to be educated, because education is the only way you can empower. And therefore, we can address these issues, we can address these things by looking at how institutions of higher learning handling issues of ethics and morality in our day-to-day operations. Helen Keller once said that education should train the child to use his brains to make himself a place in the world and maintain his rights, even when it seems that society will shove him into the scrap heap. Because of what I've said that is happening in society, unless we rethink, unless we organize ourselves, unless we organize education, which is the only tool through which we can reach our youths and empower them to do right things, then the future is in problems. It has started like a cold, yes. It's a sneeze, yes, but it can degenerate into a disease. So that's why this conference has come up at the right time for us to re-examine what's happening and come up with better ways of handling education so that we can bring about change, since education is meant to bring about behavioral change of a learner. It's only through learning that you can mold a child into what you want him or her to be. And now, institutions of higher learning, we have a challenge, we have a task, we have a role to play. If that is to be, what do we understand of ethics in our day-to-day operations at university? It has to do with striving to tell the truth, take care in establishing the truth, be fair, always be ready to explain, do not harm. That is, we as lecturers, we as teachers at university level, are we role models to the youths whom we are training? If it doesn't start with us, then we lose it. Because of what I've said, pressure coming from all levels, even we lecturers or trainers of trainees who are going to teach in schools, as I said, I've come from the perspective of what do we do when we are training teachers who are going to train in schools, because these are the ones we expect to uphold the moral standards and be ethical in their professions. You'll find that there are a lot of things that are happening that we are not keeping to what is expected of us. And unless we do it, then we'll not be doing our jobs the right way. Then we'll not be role models to our teacher trainees whom we train to go out and be handling our learners in schools. And that becomes then an issue. If that becomes an issue, then society, being the highest organ of change, university being the highest organ of change in society, and education being key in all aspects of life, be it socio-economic, political, or cultural, then education must address the needs of society, and this raises the questions of the quality of education we are offering. That would even be the start of questioning the kind of education we give. Equity, are we fair to all learners in the way we offer this education? Are we transparent in the way we do things? Or are we offering education that is sustainable? You'll find if these issues are concerns in an education system, then one will wonder how fair an education system will be to uphold the ethics and the moral practices in the way we offer this education. Because of constraining factors, even for governments or for institutions to uphold and over quality education, you find there are compromises. That which you are supposed to train an engineer to be the best in his job, in what he will be doing, to be efficient and effective and do the right thing, you find we have compromised. We are not giving the right knowledge, we are not giving the right skills,
And at the end of it, that brings to question the quality of education. And if we compromise the quality of education, then we have compromised everything. And that which we are looking at universities to offer the best, then they are not offering the best. Then this is bringing questions in all. 2 minutes to finish. Oh, wait, then let's go the next. Okay, that is why it is. What is our understanding of ethics in higher education? Then education is the honest form that must address these realities in life. And if it doesn't address these realities in life, then we are not transforming society. These fights will continue forever in our systems. Yes, next. Yeah, on this central question, then the best we need to do as educators, it is to review what we are doing. It is to reflect first, we review, then we consider what we need to do, then think of the best approaches we can use in our training so as to bring about effective change among the teachers that we train who go to handle learners in schools in order for us to have meaningful education that will transform our thinking. Go next for our institution to see what we are doing in handling ethics in education. Go to the next. In handling ethics in education, go to the next so that I talk about my university. We are now on a new curriculum where we talk of, go to the next. We are in a new curriculum where we are talking of competency-based curriculum. And in this competency-based curriculum, it is being embedded in our constitution of 2010, that the Kenya 2010 constitution, that now emphasizes that ethical education must be embedded in our training in order to bring up a child who is holistic, that is independent, that can be confident, that can work cooperatively and collaboratively with others, and a learner who is inspired. And how are we doing it now? Like in Kenyatta University, what the university has done in our curriculum, it has been reviewed that ethics education now has been introduced in the curriculum that is taught in first year through fourth year, that when one graduates out of school, he is ethical and knows what it takes one, next as we finish, what it takes one to be ethical as you train others also to be ethical in their jobs, or as you bring about learners who are morally upright, that will be able to support society in the future. And what we are doing, we are looking at it as not as an institution, but collaboratively with other institutions that train teachers world over, that we bring out teachers who will bring change in schools where they teach, so that we can have citizens who graduate and can contribute in not only social, political, economical, and cultural development of nations and at large the society. Sorry for the time, but that's what we have done. Yes. Ahora tenemos a Arturo Alfonsino. This one in your hand, or in your pocket. This one here. This one here, and this one here. Thank you. Okay, now we are Christmas tree. Can you hear me well? Yeah? All fine? ¿Está bien? ¿Sí? Okay. So, buenas tardes. Mi portugués es bueno, pero no es comprensible. Mi portuñol es comprensible, pero no es bueno. Entonces voy a hablar inglés. So, to be most communicable, I will speak in English. Yes, next, please. This is the title you already know. And that was the question that was put before us. So how does your institution deal with ethical challenges in particular? And so I decided to illustrate what I consider important in higher education ethics
with my own institution where we try and struggle to implement what we are talking about. But it resonates very well, I dare say, with what colleagues have just said. Let me go to the other side, I can read it better. So PUC is the Pontifical Catholic University of Paraná in Curitiba, is a Catholic, private, non-profit, philanthropic, and so-called communitarian university. What does that mean? It is run by a private institution, it's non-state, but it does a public service, and therefore is recognized for that by some less taxes it pays. It's run by the Marista Religious Congregation, it's fully accredited by state authorities, and open to all faiths and those who profess none. So despite having its Catholic identity, it's open to all. Today we have about 40% of students which in fact are Catholic, and 60% are anything else. I myself, I'm a Lutheran, a Protestant, and I'm a professor in a theology course in a Catholic university that is quite remarkable. It currently has about 38,000 students in over 60 undergraduate and 16 graduate programs. We have 6 schools, so it's quite a full university. We have medicine, among others. We have 2 hospitals we also run, and where I'm working in is the School of Education and Humanities. So humanities, where we usually would discuss ethics, and education are very strongly together. And we teach, all teacher training is done in our school, or even if it is chemistry or maths or others which are not part of the humanities. Among its goals are to promote intellectual, physical, artistic, civilian, moral, and spiritual culture, to prepare professionals with a solid humanistic formation, notable by the knowledge capable of an efficient exercise of their tasks and role with a sense of social responsibility and citizenship, and to contribute towards the development of society, among other points. But these, I think, are the most interesting. So the university is not an ivory tower, as I will just explicit, but we are inserted into society and into the context where we specifically work. Next, please. So first thesis, science is not done in an ivory tower. And I very much like the motto which our university has, which is Scientia, Vita et Fides, so science, life, and faith. And I want to explain a bit what I mean by that. So on the one hand, practice of science, good practice of science. On the other hand, impact on life. It is for life, comes from life, and meaning and motivation through faith. And that is to be understood in an open sense, not specifically only for people that confess a specific faith, but the institution parts from there. Then PUC seeks to promote dialogue between science, faith, culture, and life, and solidarity, forming professionals that are conscious of their human vocation, therefore also humanist, you've heard before, in whatever they do, being guided by ethical principles. PUC gives 2 diplomas. It's interesting, that's not only a metaphor. In fact, people get 2 diplomas. One is diploma of your bachelor in engineering or whatever, and the other diploma is of good people, which means you've undergone actually a formation in ethics and humanistic. That was the former rector who invented that. Next, please. Second, they are distinct tasks, but there is mutual fecundation and cooperation between sciences. And here I use sciences in a wide sense, more the German Wissenschaften. That means it includes what in English is called the humanities. You know, in German, you'd have the Geisteswissenschaften and the Naturwissenschaften, so the sciences of the spirit, which is more closer to the humanities, and the sciences of nature, because all of them have impact on life. So how do they interact? How does a university dialogue between its different subsections? On the one hand, we have ethical principles which are valid throughout the university. We try to implement also ESG, so ecology, social, and governance. University produces a sustainability report every year and has joined recently the so-called Blue Community. Maybe somebody knows that. It's from Canada. It's a Canadian-based association that accredits institutions who commit themselves for a responsible use of water. So here I was very pleased to see the water fillers around the campus and people who actually do that. We are not yet far yet. We have committed that. So I will show that photograph to my rector and say, this is where we have to go. Second, 3 committees work on ethics in research. There's a general ethics committee for research projects, then specifically for the hospital, and then specifically also for animal science, that is for the
use of animals in experiments. Thirdly, we have a humanistic core. All courses, every student has to undergo a discipline in ethics, one in philosophy, and one in theology and society. This is through all course, whatever you do, and it's part of that diploma of good people. All students do some community engagement also. PUC, some of you have known it. We are next to a slum with all the problems that brings with it, but we have a number of community projects there where students can actually work for some time and help. Also, there are many other projects they can choose from, but everyone has to do at least one community engagement of an equivalent of 30 hours at least. Then teaching and learning is competency-based. We just heard from Professor Onigi. So what is interesting us more today is not what people know, what the students know. Of course, they need knowledge, but what kind of professional do we want to form in our university? What is important? And that can be diverse in each course, in each formation. Then we have an institution, and I think Uni has already had some contact with them. CREARE, Center for Teaching and Learning, provides continuous formation for teachers and promotes innovative teaching methods. And we now have also a center for extended reality where this can be done using technology. For instance, teaching a course in two places, one in Germany and one in Brazil, using these glasses you would for virtual reality, and you can do it teaching in different places through this at the same time in real time. Next, please. The strategic emphasis we have, there are 6 of them, are human rights, cities, information and communication, theology, energy, and energy and health and biotechnology. We have, beyond the strategic research emphasis which cut across the university, we have a graduate program in human rights and public policies where I also teach. And we have another one on bioethics, master and doctor courses, which also is interdisciplinary. But in these research strategic emphases, teachers from all across the faculties, or the schools as we call them, contribute. We have the first in Brazil, certainly maybe the first in Latin America, I'm not sure, a bachelor in cybersecurity. And the coordinator of that and creator of that told me, well, you see, our students after the second year especially, they are enormously powerful. They know everything of how they can hack and how they can deal with the digital world. But where does the idea come from, what they should and what they should not do? So their ethics come in. So he says, we need ethics. We need you, the philosophers, the theologians, other people, to help us with the ethical reflection. And also Globe Ethics is helping us with doing, we hope soon, a joint course with these students. The university is applying affirmative action. This is also new for Brazilians of African descent. You know, about 5 million have been brought over during slavery times from mainly West Africa. And still today, although Brazil seems to be an open society and so on, but racism, according to the color of your skin, is very, very deep, goes very deep in the structures. So now the group has said every new job has first to be assigned or opened for people of African descent, also scholarships and other. I think we should have another line of affirmative action for gender issues also, but we don't have that yet. During the COVID-19 pandemic, all sciences contributed towards the contemporary needs, and I will show that later when we have the second question. So here you see one example of a cybercon course then of that cybersecurity formation. And finally, science is knowledge and wisdom. Meaning and motivation through faith. And there I speak a bit from my own field, but it's not, again, not meant to be exclusive. The biblical tradition in the Hebrew Bible, as well as in Jesus' teaching and acting, says a lot about wisdom, which is put in a simple formula to know how to live. So not only to have knowledge, but actually to have a practical application to it. While knowledge is needed towards this end, it is also experience and the wisdom how to deal with everyday life that has to be fostered through teaching and empowerment within and beyond the university. Again, we can there highlight the teaching by competencies.
and also Paulo Freire, whom you might know as a name, an important Brazilian educator, who said we have to turn away from a bank-style education, which is you put knowledge like into a bank account, like money to a bank account, and then it comes back in the exam, but you actually interact. It's a common thing. Now, unfortunately, that seems well known by everybody, but we do today have upcoming really private and profit-oriented graduation mills that offer an online course for, say, $60 a month or not even, with one teacher for 1,200 students. What kind of education and what kind of person comes out of that? But they're extremely successful because they're cheap and they give a diploma. Yeah? You don't make a diploma, you get a diploma, which is a different thing. So I end with something by Rubem Alves, another important Brazilian thinker, theologian originally, but then psychoanalyst, educator, and public intellectual. And what he says about theology, I think you can just exchange the word by ethics. It comes to the same, I would say, which is teologia é jogo que é jogado quando a vida está em jogo. Theology is a game that is played when life is at stake. That's for myself, my view. This is the place of ethics in university and of the university within society. Thank you very much. Thank you. So I'll ask our panelists to join us in the front, please. If you can, please. Sí. ¿Comienzas tú? Pero no me lo voy a poner. Pero ¿y los dos? No, solo uno. Déjamelo contarlo para allá. I don't know. I think we're gonna leave this one here. So everyone. So thank you so much for your interventions. So I'm gonna ask the question in English since I think we. I try to. I will do my best. So of course, if you want to react, maybe I'll change the song. No, I need to If you want to react to each other's presentations, you are more than welcome to do that. But I am especially interested in you to share with us your ideas regarding one of the questions that you had for the panel, which was if you could share maybe one concrete example of a successful ethical initiative at your institution that has had a significant impact. So one lesson that you've learned that has had a significant impact in terms of ethical education. And we have to share the mic, so I don't know who would like to start. No. Sorry, in my mind, I think that you need the example for tomorrow, no? Of today. I'm sorry. No, you can share it today. Yeah, this was one of part of today. it. Yeah. And to finish tomorrow. Okay. So if you wanna start, we need the. So let me think about it. Okay. About a good example, you know. Yeah, if you want, okay, I can start. If you could just bring back. I can pass the mic around. Yeah. If you can bring back the presentation from before, because I have some slides left over, as I told you, exactly for that question. Next one, please. So, what I want to, yeah, that's the one. The earlier one. No, the further up, please. Yeah, this one. So, what I wanted to show you here is, because it's for me an example which was very interesting. During COVID-19, which none of us would like to repeat, of course, but once it was there, the whole university, all 16 graduate programs especially, did something for confronting the pandemic in different aspects. And I will tell you some of these examples. And it was interesting, we shared that among us and also tried to help each other in that. So artificial intelligence developed a method for COVID-19 diagnosis from X-ray images, much faster and cheaper than other diagnostics.
Mechanical engineering developed a nanotechnological revestment of metal surfaces to avoid contamination of hospital equipment. Law provided counseling for legal issues as well as analyzing and commenting such issues involved in the pandemic. Management or business carried out surveys to compare population behavior with public policies to test their effectiveness. Brackets, you know that this was exactly the 4 dark years of Brazil in terms of our then government, which was not interested at all in science, denied even the existence of the virus or its danger. And so this was not a favorable moment, but the university decided to take that on and see what kind of public policies would we need. Of course, locally, that works much better sometimes than on the federal level. It also analyzed the role of media in this process and promoted webinars on how to survive as a small and middle-sized business in the midst of the pandemic. Next one, please. Health sciences found out details about how the virus functions and what this implies for correct treatment. For instance, that the ventilator shouldn't be too strong, lest he might explode the lung. Yeah? Health technology, together with design, developed individual protection gear, and many of them were also given out to the rack pickers in the next door slum, so that they also could have protection. 1,000 items per day were handed out to them, produced by the university, developed and produced in the university. Then furthermore, respiratory ventilators were produced at high functionality, low cost, and fast assembly. Next, please. The humanities published, of course, a book, as you could imagine, about the human being in times of COVID, so that we don't only speak about health issues, which of course are tantamount, but what does that mean to our being human? The humanities, which I cite here, contributed with reflections and online discussions on the human being in times of COVID, what it means to have hope in such times, and the need for spiritual assistance of health personnel. And the Vice Rector for Mission Identity and Outreach worked closely with community leaders in the nearby slum at providing basic food items, shelter, and spiritual attendance. He regularly interacted with the academic community to express gratitude, inspire hope and trust, and strengthen commitments. Also to care for teachers and students in the university. Next one, and which will be the last one. The Vice Rector for Research, Postgraduate Studies and Innovation with colleagues from Artificial Intelligence and Urban Management. Oh, sorry, I still need it. There's actually one more at the end, but that's very wrong. Developed an algorithm that allowed to reasonably predict based on data from the past days and reach the curve of infections and deaths of the next week or two, predicting the occupation of ICU beds and thus the degree of lockdown needed. So it was meant also to assess, to counsel the government on how they should prepare in terms of what would be needed in the next few weeks. And then the very last one, please, is just thanking you and some of the production. Yeah. But that is the example I have prepared because I thought it was very interesting and marveling even, I must say, that the university is able in such a time to work together very efficiently. Thank you. I'm going to switch French, English, French for my example. Donc, pour les exemples de sciences ouvertes et d'innovation. I'm sorry. It's okay? Hein? Donc, pour l'exemple de la science ouverte de l'innovation, I will speak about mobility to the north, research and structure. J'ai encadré des travaux d'étudiants où l'exigence, c'était que la logique, nous soyons gagnants-gagnants. C'est-à-dire, c'est un sujet sur lequel l'étudiante a travaillé et de créer une cartographie d'innovation pour la région du Québec, dans la région de Sherbrooke. Cette cartographie d'innovation, il fallait qu'elle soit adaptable à la Tunisie moyennant des modifications. Donc, ça, c'est un exemple pour moi de science pour tous et de circulation du savoir. Et c'est éthique pour moi, parce que je n'ai pas besoin de rappeler qu'on était dans une inégalité. Donc, le Nord prenait plus que le Sud. Et donc là,
Personnellement, c'est une initiative personnelle. J'ai demandé à ce que ça soit comme ça. Autre chose. Donc, je suis enseignante dans un Master of Research and Professional Master, and we work actually with the German university. So we have a double diploma, and si nos étudiants partent là-bas pour leur stage, nous demandons aussi à ce que leurs étudiants viennent en Tunisie dans le master que je dirige pour qu'ils profitent de notre connaissance et de notre expérience universitaire. Donc ça, c'est éthique. Donc on n'est plus dans un seul sens, c'est dans un double sens, toujours par rapport à l'université. Autre exemple. Donc, par exemple, pour le Canada toujours, la coopération Canada-Tunisie, ce qu'on a proposé, c'est que il y a un programme MITAX. Vous devez le connaître. Donc, c'est un programme qui crée toujours la notion de « tu gagnes, je gagne » en matière de recherche et en matière d'expérience professionnelle. Nous envoyons les étudiants, nos étudiants appliquent selon des besoins du laboratoire. Et ce besoin-là, bon, ils ont un scholarship, donc ils sont là-bas pour 4 mois. Et ce besoin-là, il faut qu'on trouve dans le travail, avant la soutenance, pour la soutenance du travail, il faut que ce besoin, on puisse lui trouver un pan dans la réalité tunisienne. Parce que nous perdons 4 mois un étudiant, une intelligence, il va aller dans un laboratoire. Donc, pour moi, c'est pas éthique. Donc, il faut que le besoin, à un moment donné, corresponde. Ça, pour moi, c'est des pratiques éthiques que je pratique personnellement en tant qu'encadrante de travaux de recherche. C'est correct? Thank you very much. So one thing that I've heard from both of you is that the teaching of ethics is closely related to implementation in practical context, right? So thinking about ethics, thinking about teaching ethics in higher education needs to be related to the application of that knowledge in certain contexts. Of course. Well, thank you so much. Just on that too, as I said as I was concluding my remarks, I said the university has now established a unit that is taught across so that students are taken through. On research, as my colleagues have shared, the university is very strict on research ethics, that through the graduate school, students, the graduate school has enforced that before student can submit his or her thesis, you have to do plagiarism. That is to make sure the student does not pick someone's work, and whatever you do, you are producing knowledge that can genuinely be accepted and not recycling. You have to come up with new knowledge, new innovations, new things in order to contribute to the field of knowledge. On animal, if you are dealing with, if respondents are people with special needs or children, or you are handling animals, it has created the Division of Research Ethics that reviews before you can be accepted to carry on your studies as such. However, for the School of Education and Lifelong Learning, on the secondary question on the slides, which we don't have time to go through that, as the School of Education and Lifelong Learning at Kenyatta University, we are established on a strict premise that through training, we observe strict adherence to ethical teaching, which requires that the teachers focus on ideas. We emphasize our training on goals of education. You don't teach, you don't train for the sake of training. You train someone that when he gets out, is a person who can contribute to society through his or her area of specialization that is specialized on. We are fair in our grading, that if a student fails that is not achieved a fair grade, he can register the complaint, and there's a committee that goes through, and your work can be remarked and you get your fair grade. So students are satisfied with the process of what we do.
As a school, we have ensured that we work with the Ministry of Education as it is established the policies and the guidelines that regulate the training in schools that is guided by the Constitution of 2010. And in this, it has created a platform where we emphasize on ethics in that which we do and we practice, transparency and integrity. As a lecturer, as a learner through when you are dealing with your teacher, you must show that respect and you must show. If there is no understanding between the two, the university has established a mechanism through which you can be listened to and there is fairness in that. New practices have been introduced in our programs that promote academic integrity. And in this, by all chances, lecturers have been inspired to do their work fairly through promotions and through collaborations by having exchange where you go to other universities and you exchange ideas and see what is done. And this has helped us to be fair in handling the students and in doing our job to ensure that there is quality in our training, that students do their part, lecturers do their part, and the university, on the other hand, has ensured that students do not miss classes in order not to meet the 2/3 rule of attendance. And therefore, we have put the biometric where you put your, so the student knows if you don't go to class, there is a penalty. And that penalty will mean you redo the unit. These are some of the practices that we are trying to pull in the learners to make sure that indeed they do the right thing. If he's setting exams to be fair, there is moderation of exams in the department, then these exams are sent to external examiners who also moderate before these exams are set and administered. And when marking is done, there are also external examiners who come and check on how them. So there is fairness in the learner getting a fair grade if you did your part. And this is a practice that is making us realize that things must be done right and you must work for what you achieve. If it is dishonest, a student is caught cheating during the exam, is taken to disciplinary, is given hearing, and if there is proof beyond doubts that yes, you are caught teaching, you just go. So this is reminding students that even if you will get out there to society, there are things that you must practice while you are going through training, as much as lecturers also are meant that be role models in inculcating good practices among these students, so that when we channel them out, we channel people who are organized, people who are behaved, and people who know what is right and wrong. So at least I can say through our school, we are adhering to that, and the university is also being fair that employees are not unfairly treated by having unions that ensure that the employer is working with the employees. Like the lecturers, we have university staff academic union. Like the second level, those who are second to management, they have a union they call COSA, Kenyatta University Staff Union. For the cleaners, the lower level, they have KUDAIA. So there is fairness, there is morals we are trying to bring about, and these had not been there. But since we have the 2010 Constitution and with the reforms that are taking place, we are seeing some fairness and satisfaction among the students and the staff in what's happening, that we own the process and we feel part and parcel of the institution. And that happening in a higher institution of learning, then we believe that it will get down. Another one, sorry, that I've remembered is that now our students are involved in community work, which is a unit that has been introduced in the competence-based curriculum as a unit to be taught. Now students have to be assigned to do something with the community so that they feel what it takes. Thank you so much. Thank you, Samson. So yeah, another common theme I think is this community engagement that you also mentioned, Rolf, and also you mentioned that just like
international collaboration in a similar sense. I don't know if you want to react to each other's comments or. Maybe just one point that came up to me, and which is an open question I have, and I would like to put to you and also to other colleagues. You spoke quite a bit about plagiarism, Professor Migi, and I think it is a very serious thing. However, today we have at least today quite good means, Authenticate and others, to find out whether somebody has plagiarized. And I think it's a very important thing to insist on that, because if the person is copying somebody else, not only is this close to criminal or criminal even, you're appropriating content from somebody else, but you're not developing your own authorship. That's what we want. We want people to have their own voice. But now we have the new challenge of ChatGPT, which means actually there's a machine that generates content. It's not copied from somewhere else. Do you have a good idea of how to deal with that? Because it's not regulated well. It's coming up. We have our examination for coming into the graduate studies online at this point, but one part includes multiple choice exam. Now I'm waiting for the moment when everyone will have 10 out of 10 in the online exam. That means he's been using ChatGPT then, and you have to change the exam again. But it's something that worries me quite a lot, because it's not the traditional way of copying from somebody else, but it's also not original. It's also not official. Well, my reaction to the new technology, as I said, which is causing a lot of challenges, and like when some of us went through our schooling, where you were asked to substantiate or give examples, illustrate why you have given. This chat thing in technology is becoming a challenge, but I know we graduated a student in July who did something on that line, and the university has tasked him to come up with how then can that be, how that can be capped. I don't know whether he will manage, because the moment he will come up with a solution, then the way these guys are getting smarter, they might come with another way of going through it. Technology is causing a lot of challenge. And when we are going into these exams of online, where it is multiple choice, then one wonders where now you are testing the creativity, the critical thinking of the learner, because if A is A, you don't know how this person arrived at A, it is the correct answer, you give a tick. As you have rightly said, it's a discussion also among colleagues in the School of Education on whether that is the right way to go. And as I said, in the School of Education, we have 5 departments, and the department where I come from is the department where we train teachers on what to do, on how to set exams, how to make marking schemes and whatever. And we are strongly opposing the question of having multiple exams which are done in the computer, because an A is an A, a D is a D is a correct answer, but you don't question, you don't interact with the student to see the thinking process to arrive at that answer. So I don't know which way we are going to go, but for my department where I come from, Educational Communication and Technology, where we train teachers, we have said we are not setting exams on ABCD. So surely our exams, the student must show how you have arrived at that. So it's a written exam. Thank you very much. Je voudrais revenir un peu sur le titre « Université projet sociétal ». Parce qu'au fait, je rejoins un peu la position du professeur Simon et de Rodolphe. Pour moi, dans ma vision, il y a un travail de culture sociétale à faire par rapport à l'éthique. En termes, parce que je pars du point de vue que l'humain est bon. Donc ça, j'ai la théorie de Rousseau. Donc, si on ne donne pas à l'humain les outils pour développer sa bonté, il ne va pas la développer. Voilà. Donc, ça, c'est ce côté-là. Mais le côté coopération internationale, je ne parle plus de coopération nationale, parce que le terme coopération internationale, c'est une coopération à connotation négative. Moi, je parlerai d'une économie de connaissances égalitaires.
Donc, pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous, en Tunisie, je dis nous, la moitié tunisienne en moi. Moi, je travaille dans l'une des meilleures écoles d'ingénieurs dans le monde, qui est l'École nationale d'ingénieurs de Tunisie. Nos ingénieurs, ils sont recrutés dans le monde entier. C'est l'équivalent en fait, c'est l'équivalent des grandes écoles de Paris. Ils sont recrutés dans le monde entier. Donc, la Tunisie les forme. L'école est gratuite. Ils ont des enseignants tunisiens avec un sens du patriotisme extraordinaire qui reviennent en Tunisie pour travailler la relève de la Tunisie, et que quand un pays ami veut les prendre sans donner en contrepartie en matière de sens rien, ça devient non éthique. Donc moi, je ne parle plus de coopération. Je parle de comment repenser les relations scientifiques entre les communautés scientifiques. Voilà. Thank you so much, Narges. That gives me a lot of ideas. Because this is a topic that is my personal interest. Yeah. And it's also the how to establish egalitarian relations between scientific community among scientific communities across the globe, with the social inequalities that we have in place, which is very challenging, but also very relevant for our panel. So now I would like to open the floor for discussion. So, si hay miembros de nuestra audiencia que quisieran plantear alguna pregunta, pueden levantar su mano y yo les doy la palabra. Y Gonzalo, si me puedes ayudar con si hay alguna pregunta en Zoom. ¿No es Zoom? Sí. La doctora María José Sánchez Vázquez pregunta, al mencionar la universidad abierta a ética activa, y ya pensando en lo situacional de cada paso académico de nivel superior, ¿de qué modo se tiene en cuenta la diversidad de la población estudiantil? ¿Se da lugar a los distintos saberes situados identitarios y a las experiencias de cada alumno o alumna? Esta es la primera. I think this question, I mean, I just talked about open science. Yeah. So I think It's my topics. It might be very directed to you, so they Yeah, are okay. interested in. Can you translate it for Yeah, me? My Don't worry. Spanish is very, very poor. I understood that when talking about open science, Yeah. In higher education, Yeah. how can we think about like demographic differences among the student community? So how can we establish a relation between open science and the particularities and the particular situations of the diverse types of students that we might have in the classroom? Good question. Oh, the question is in the screen. Okay. Yeah, when talking about an open university from an inclusive ethics, if we can think about the situatedness of a particular academic space in a higher institution. Ok. Je comprends un peu la question. Corrigez-moi si j'ai bien compris. Je pense que la réponse, c'est d'avoir une nouvelle vision de la classe. La pédagogie ouverte. Dans la pédagogie ouverte, il y a un relativisme dans l'hétérogénéité qu'il faut respecter. C'est avec ce relativisme qu'on peut aller de l'avant. Parce que dans nos minds, nous avons, comme tous les étudiants ou tous les élèves doivent penser de la même manière, doivent raisonner de la même manière. Non, pas du tout. Donc, c'est le relativisme des intelligences qui va amener vers le consensus moral et vers un bien-être de vie sociale agréable. Donc, l'un n'exclut pas l'autre, même avec le open science, la science ouverte. J'espère avoir répondu. Yeah. Thank you. ¿Preguntas?
para nuestro panel. This question is for Professor Rodolfo. And I'm interested in knowing how long does it take to integrate ethics and humanistic in all careers there in Paraná, because here at Los Angeles University we are engaging in coming up with ethics in the curriculum, but the process is so long to implement. So how does it take to implement this in the curriculum? Or is it because of the religious and humanistic insight that you have there in the Paraná University? Yes, thank you very much. Of course, in a Catholic university, you by definition have what sometimes is called religious culture, sometimes theology, sometimes ethics, sometimes philosophy. In our case, there's 3 elements of it, but that is by decree. Yeah, so the university's identity has that automatically with it. It's not thinkable to have a Catholic university without such teaching. But interesting is, and this has taken some time, what is the concrete content of that? It's not the idea of an indoctrination. It's the idea of people becoming aware of the ethical and philosophical and also religious or spiritual basis we need for life, both in the university, outside, and an idea of serving, an idea of it's not only for me to have, a lot of money when I get out of this course, which is legitimate to want to have money, but it's not only about that, it's something else. No? You contribute to society. In that sense, you serve, and this is in the DNA of a Catholic university. But how you do that has changed over the years. So even the titles have changed. To that, what I just saw, then to theology and science. Theology and society, philosophy and ethics. And we have an institute called Faith and Science, which is the place of such reflection on how this should be within the university, which is also something every Catholic university has. So I understand it is easier to do that when you have a very clear identity in that sense, than if you have to argue your way through the university instances, and as such, a Catholic university is not better in its processes than any other. But in this very point, of course, as it is from the outset, it's always there. But it is changing, and it needs to change to adapt both to, as I just said, a new diversity of students, to new identities. We have issues like, I have a student, for instance, who was called Tiago until recently, and now is Zoe, has changed gender. While this on a micro level works well, how do we deal with that in a university whose founding church has problems with these identities, or other things like abortion and some issues? They are very tricky, very delicate. So it is not easy sometimes to do a good balance between the convictions of the maintainer of the university, which are there, and on the other hand, allowing for the diversity of identities and convictions and so on, which has to be there. And so it's more a negotiation on that field than on ethics as such. But it's an ongoing challenge. Yeah, thank you. Just, I would like to complete my answer. I was a student in Montreal, in HEC Montreal, and I was teacher too. And we never found the same age, the same profile in the same class. Donc, la différence dans la classe, il faut qu'on la pense en matière de richesse et jamais en matière d'adversité. Et je l'ai dit dans mon slide. Donc, l'hétérogénéité est une source de construction croisée. Voilà. Well, perhaps for the Kenyan context at the universal level, what I could say is that our constitution recognizes the right to worship.
That is, regardless of your religious beliefs, nobody can interfere with you. Except the Constitution somehow, through the Ministry of Education, has extended this to in such a manner that in any meeting you have to pray. You can be a Muslim, a Catholic, a Seventh-day, whatever. So it has become part of our culture that in anything that you do, we have these religious leaders engaged in it. But also to a certain extent, it is that as a lecturer, you cannot impose your beliefs upon a learner in class. There is an extent you can go. But the university also has come up through the Constitution. It's clear that if you go to church on Sabbath, it's respected. You go to church on Sunday, it's respected, which means there isn't room for you having your classes on Saturday, and there isn't room for you on having your classes on Sunday. So that way is meant, and there is also openness in how we handle our services. For example, I'm a Seventh-day Adventist, but I can invite you to our church on Saturday if you want. You invite me on Sunday, I can come. You are going to the mosque, hey, Samson, we can walk the mosque, we pray together. So somehow it's become like it's acceptable, it's part of you. You don't see a rift between being this or that. And therefore it's not too much of a deal. And if you find it working, I don't know, yeah. Thank you. Hi, good afternoon. I currently work for Coursera. It's an ed tech company, and we do online education. So ethics is something that we're talking about for at least 2 years already, especially with ChatGPT and all these artificial intelligence tools that we have. So our current discussion internally is around how are we going to scale on online, because that's the idea, to get to so many places that currently we can't, because everything's on campus, without having this academic integrity and these ethical issues that we currently have. I would love to know what each of your universities, if they are talking about online education, how are you trying to solve this issue? Because it's been part of conversation between the buildings. I would love for your expertise. Okay. Shall I start? Sure. Yeah. Yes, I told you earlier we have 38,000 students, but about 20,000 of those are online. The others are in present. So obviously, the pandemic has also pushed us to use more. Even the technically in-person teaching was done remotely. But there are a number of issues, both in the type of teaching we do and the way we try to involve people. So I earlier said there are some institutions that have one teacher for 1,200 students, because the content is all fixed. This is bank education, as Freddie would say. However, you can do it much different. For instance, if you mix asynchronic moments with synchronic moments, so if you actually meet the professor, you interact with other students, so you have fora, you have discussions and so on, you involve the people concretely, you encourage them to do kind of works, essays or whatever, where actually their own position is important and wants to be heard. Now, do I have a guarantee 100% that that person really has written that work, or no, not anybody else, or ChatGPT? I do not. However, fostering the interaction and the teacher actually knowing the people makes it a bit easier to judge whether such a specific kind of going about things is compatible with the person's presence in the forum or not. You know what I mean? So you actually have an idea of how the person normally argues, and then you get a completely perfect text which does not harm, which does not resonate with what the person normally does and how she speaks or her. So I think
an important point is to always mix online teaching, or to always have moments of real-time interaction, be this online or even we normally have regional polls, we call them polls, so people come there for seminars which are in person, although it's an online course, but they do meet also in person. So these are some elements I find important for taking these. It's not 100% guarantee, but it helps a bit also to more directly be able to respond to the person that does the course, and not in a prefigured recipe-like information as you would have when you only read the text and then answer questions. Pour les NEET, donc pour les NEET, our option is to make a soft system, because they are engineers, they have a hard material. So if it's possible to give them opportunity to make the course soft, we do it, but never exam. It's the same thing in Canada. Donc, c'est des formules hybrides, comme mélangées, mais les examens ne se font jamais en ligne au Canada. Donc, j'ai enseigné à HEC, à l'UQAM, à l'Institut des hautes études du Québec, mais jamais les examens sont en présentiel. Il y a un vide juridique là-dessus, et I think actually there is no solution. You should work on it. Voilà. Il n'y a pas des essais, donc faites à la maison. Oui, quelques essais, mais avant de le remettre, il y a le rapport de plagiat. D'accord. Ah, ça, c'est une condition sine qua non. Ouais. Yeah, you can do it online, but before give me avant de remettre le travail, il me faut le rapport anti-plagiat. Donc c'est. Oh, well, I totally agree with my colleagues on the sentiments they have raised, because for us, the COVID-19 brought a new dimension in our teaching. We had what we call blended learning. Blended learning courses we uploaded in the learning platform, students could run, but during exams, they came to campus to do the exam there. We have virtual and open learning, which is meant for those students who are working that cannot come for face-to-face. But normally, as we conduct the online learning, twice within a semester, they must come to campus for over the weekend for 3 days for face-to-face. That's when we get to interact with them. However, if you give assignments that they do online and send to you, there is no way you can know whether it is really the student who has done it or not. But when they come for face-to-face, you give some quick assignments they do. That will help you to compare the online you were taught, if it was not done through ChatGPT, because if you gave an assignment on online for 20 marks and the student scores 16 out of 20, and when you compare the 2 times they came, you gave a quick quiz out of 10, and students scored 2 out of 10, then it will tell you that assignment is not credible. For those students who are in foreign countries, when they do the exams, it's normally organized in a way if they are near the embassy, they go to the embassy and do that. The exams are sent there, so they do the exams there. If not, then we have arrangements with other universities or institutions of higher learning that we ask the students, they go and do the exams there. For that, for sure, you can be sure that it is the student who sat for the exam. But if it's an assignment that is been sent online, that one we have got no answer to it. Yeah, could see this one is not really the student, but you can't downgrade. And you can't say you didn't do this. But some lecturers have said they can call the student and have one-on-one on that assignment to gauge
where the student has got that understanding on that. And if not, then they can file that as cheating, and the student can go for discipline. That's how we will think. Thank you very much. So, estamos llegando hacia el final de nuestra sesión. Ya la palabra es para la pregunta, pero mientras la última pregunta, quisiéramos invitarlos a todos los que están aquí presenciales y las personas que están online, si nos ayudan a llenar esta encuesta sobre este panel que tuvimos hoy. Vamos a pedirles feedback en diferentes eventos durante la conferencia para poder tener información sobre sus intereses. Entonces, si nos pueden colaborar. Y ahora sí, César, ya nos quedan 10 minutos para terminar. Entonces, buenas tardes. Como saben que la ética tiene efectos visibles, ¿cómo potenciar, cómo garantizar que los docentes puedan tener ese rol como mentores para garantizar que los estudiantes puedan pasar del conocimiento a la práctica, de la ortodoxia a la autopraxis, de una forma visible, no solamente escuchando el conocimiento, sino llevándolo a la práctica? so it's a quick translation, I think. Yeah, thank you. How can we make sure that our students transfer the knowledge, what they learn in terms of ethics to their context, to the practical field? Very broad, but important question. For me, I'll quickly react by saying that it's by faith. You assume what you are training them to do is what they will do. For us in our system, students, of course, they apply after they have done their high school exams, the professions they will go to, but there is a body that posts the students to university. We call COOPs, meaning Placement Kenya University Placement Body. If they find you've met the university requirement of a C+, but you have not been placed to the programs you applied for, they put you in education. It's like education has become a dumping ground. And if this person was not to be a teacher, there's nothing you can do. In our training, we always claim that you cannot make a teacher is born. Because something you love to do and you are trained to do it right, you do it right. But if this person who's been placed there is not a teacher, even if you teach him or her to do the right thing, if you put up your fingers, they are not of the same height. So there are those outliers. There's nothing you can do. Yeah, they will not transform the learner. Instead, they will do what they do because they are there, because they were put there, not that they chose to be teachers. And you don't expect them then to be role models. Again, there is never 100% guarantee that these things work, and there cannot be, because after all, we want to have students that are autonomous. So it's not for me to control what they are doing in their lives. I do hope, of course, and sometimes I do get some way of feedback when you meet them on the street or somewhere, or even on the seminar after they finished, and they will say, teacher, I found that interesting what I learned in that lesson because I've been able to use it. Sometimes we get that feedback, and that's excellent, but often we do not. So I have no idea of many of the students what they do with this. That's a bit our misery, as it were, of as teachers. We remain, they go. Huh? They come and go. Yeah. We remain. So we don't often know. However, I come back to what I said earlier. I cannot imagine any kind of education which is not interactive in a number of ways, which means that you actually create a relationship both with your colleagues and with the teacher, even if it's online, no? Mainly. But without that, I cannot imagine. I personally must say I cannot quite imagine how a minister of religion can be trained only online, or a teacher, and we have such courses. Yeah.
Now, in terms of knowledge, that's fine, you can do that. But in terms of practice, of course, they still do practical work in schools and so on, even if it's an online course. But yet I find there are some things where relationship is such tantamount that I find it difficult to imagine you get the same effect if it's online than if it were in person. But at least do create moments of in-person interaction, even if it's online, so that you create such relationship. Because for me as a teacher, it's important to know students and interact with them, because I learn so much from them, for their questions, from their experiences and so on. I would dry up if I didn't have that. I would fall off my bones, because it is such something very, very central would be lacking. And the same thing, I think, for them, if they realize that you have experience, acquired experience, which is interesting for them, they will link up to it. And finally, that does not mean that you have to be perfect. None of us is. And I always say, even about ministers, religious ministers, do not try to be perfect and make everyone believe you are beyond error. You are not. But do work on having something to offer for students on how to resolve problems that arise. So if you do something wrong, how do you deal with that? I think that's much more interesting than to do as if you to ask them for perfection or yourself. Merci. Dans ma présentation, j'avais parlé de la pédagogie ouverte. Eh bien, justement, cet étudiant qui est en ligne fait partie de la pédagogie ouverte. Parce que la pédagogie ouverte, c'est la responsabilité de l'étudiant, c'est l'autonomie de l'étudiant, c'est l'engagement de l'étudiant, c'est sa motivation. Donc, même l'enseignant lui-même a perdu ce rôle de détenteur de savoir, de connaissances. Donc, il y a une nouvelle dynamique qui a été créée. Et si moi, aujourd'hui, je me pose en contrôleuse, je ne suis pas une bonne enseignante. Donc, c'est un peu ça. Nous aussi, on a intérêt à changer. Je l'avais dit dans mes slides, il y a une nouvelle perception de l'étudiant. Responsable, lui, oui. Autonome, oui. Je vais vous donner un exemple, moi. Moi, quand il y a des étudiants qui arrivent en classe et qui ne sont pas intéressés, je leur dis, partez, je ne vous marquerai pas absent. Je voudrais que vous reveniez avec passion pour me suivre et non pas de l'autorité externe. Si l'enseignant cesse de raisonner en autorité externe, la dynamique va être autre. Donc, il y a une émergence d'une nouvelle relation entre enseignant et enseigné qui va pouvoir nous aider à mettre en place une pédagogie ouverte. Voilà. Thank you very much. Bueno, muchas gracias a nuestros panelistas. Por favor, un aplauso para ellos. Merci pour vos questions. Merci pour vos questions. Muchas gracias a todos por acompañarnos hasta el final de nuestro primer día. Ahora los invitamos a una pequeña recepción que tenemos. Vamos a invitar a una copa de vino y a unas entraditas si quieren acompañarnos aquí en el primer piso de este mismo edificio. Muchas gracias por venir hoy y recuerden que mañana empezamos a las 9 de la mañana nuestros primeros paneles. ¿Dónde son? ¿Sí? Mañana. 8:30 se registran, pero son en el centro cívico. En el centro cívico, en la información que les mandamos online están los mapas con las ubicaciones de los edificios que quieren revisar. Sí, estoy atendiendo el panel. Hay que revisar a dónde quieren ir y ahí encuentran la ubicación de cada uno de los edificios. También vamos a tener personas que nos ayudan con la ubicación, ¿cierto? ¿Dónde los pueden encontrar? Hay personas para ubicarlos. Muchas gracias a todos. Fine.